morning, students. Good morning, teacher. How are you? We're fine, thank you, and you? Right, let us review the previous topic, 7.1. What was the topic about? Nuclear and Okay. Now, what exactly we have passed? Who can say? What exactly we have passed from the lesson? Okay. Tell us the topic. Okay. Unit of mass, yes? Okay. Let us write the mass unit. So, as the mass of proton and neutron is very small, we use different units. 1U, okay? Yeah. Tell me the mass of proton. 1.673 multiplied by 10 in minus 2070. It is converted to units. Okay. 1.007. So, similarly, the mass of neutron is also converted to U mass units, okay? U. Okay, Mr. And we have also mass of electron, yes? Yes. Okay, who can tell what is this thing? Atomic mass. Okay. This is sign of atom, okay? Yeah. We can write helium, copper, etc. This is atomic number. Atomic number. This is mass number. Atomic mass. Okay. If you have helium, what does it mean? Atomic number. Atomic number. The number of protons. Number of protons. This is 4. Atomic mass. How we can write the formula? A equal to neutron. Z plus Plus N. N is Neutron. number of neutrons. Z protons. So if you have mass number, atomic mass 4, number of protons 2, number of neutrons is equal to? We can find neutron. Yes. This is like quantity of atoms, quantity of neutrons. How many protons and neutrons we have? That's all. It's enough about the review. Open the next page. 7.2. New topic: mass effect and nuclear binding energy. And before starting the lesson, who can read the first word in terminology? No, terminology on page 171. Mass effect. What does it mean? Okay, the next word? Nuclear binding energy. Yes? What does it mean? Ядролық байланыс энергиясы, орысшасы? Яғни, ядроның ішінде бір байланыстыратын энергия болуы мүмкін, емес соған берілетін энергия болуы мүмкін, иә? Слив. Evaporate the
door apart and weigh the individual parts separately, how would it differ from when I weigh it as a whole? Dumbledore's hair weighs 1 gram, his beard is half a gram, his head weighs 2 grams, body 5, and legs 4. It's not so surprising that they add up to 12.5 grams, which is exactly the same mass measured when it was a whole Dumbledore. But this same idea cannot be applied to subatomic particles. Measuring the mass of a proton, I get 1.007276 U, where U is the atomic mass unit, which is a very small unit of mass. A neutron has a mass of 1.008664 U, and an electron 0.000549 U. If I weigh a helium atom, I will get a reading of this. Does this agree with my data? Let's find out. A helium has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. Here's some things like this is separate masses of particles of an atom, okay? And in chemical table, this number is like this mass of this helium atom. Like they are placed together. Here, they are combining the mass of particles separately. Separate mass of particles. 2 electrons. We'll substitute the masses in. We get a mass of 4.032978 U. Not quite the same as the mass of a whole helium atom. Let's think about what's going on here. When I have protons, neutrons, and electrons separated from each other, we call them the constituent particles. From these constituent particles, I create my helium atom, which has a mass less than the mass of the constituents. This tells me something. In the process of making this atom, we have lost some mass. The difference in mass is known as the mass defect. So I can figure out exactly what the mass defect here is by doing constituent mass minus the mass of a helium atom, giving me 0.030375 U. How do we lose this chunk of mass in the process of creating this helium? It'll make a lot more sense if we turn this arrow around and remind ourselves of Einstein's equation E equals mc squared, which permits mass to energy conversion. Let's make this conversion here and think. Who wants to explain the answer to the thing? Who wants to explain the thing? Кім түсіндіре алады түсінген нәрселерін? Тұрып айтыңыздар. In our body, if our weight is approximately like 70 kilograms, then our like each particle, if we add each up our particle, then we get this number, like 70 kilograms. But with mass defect, with binding energy, we cannot do this because it's connected with the internal structure of atom, yes? Yes. Okay. Proton, neutron, and neutrons. Okay. Okay, if you explain like this, we have nucleus, okay? What is nucleus? Ядро, yeah? What is nucleus is combined of? Neutron, proton, is secondary. Okay. This thing is like one atom. Yeah. The particles are placed together. And if we give this atom an energy, these particles will be separated and we will place it in different places. Pluses are protons and they are neutrons. Plus are protons. Particles with no sign is neutrons. Okay. And mass of this atom
We say Very, A. very, very. Okay, we write it like A. Okay, mass of here, okay, B. M0, for example. And this number, total number of these separated particles, M0 is bigger than A. Because we have any energy. Так, in the beginning of the page 170, there says mass can be transferred into energy. What does it mean? Yeah, anything. Şimdi olsun. Massa energy ауысалады. Energy can be transformed into mass. In our same process. Energia massaga da aylanadi, yeah? Mass converted into energy inside nucleus is called the mass defect. Sonda energiyaga aylangan massa ne deb ataladi? Massa qava defect massa, yeah? Егер біз мынаған не беретін болсақ, энергия беретін болсақ, ол шашырайды, иә? Вот осы энергия бір масса айналып кетті, сол үшін мына жақтағы масса көбірек. M0 is bigger than A. Okay, it's like explanation of these things. You can write these sentences. One, two, three. The fourth sentence. Total mass of nucleus is always smaller than the mass of separated nucleus. Did you find that sentence? Екінші абзац тұр ғой, total mass of the nucleus деп. Сол сөйлем жазылыңдар. Астындағы сурет тұр ғой. Соларды жазылыңдар. Nucleus smaller mass plus binding energy separated nucleus greater mass. Жазыларын бірге сурет салыңдар. И total mass of the nucleus деген сөйлем жазылыңдар. Okay, and did you finish
finish writing? Looking the picture. Yıldız, sence oldu mu? What is in M0? Total mass of separated gluons, particles of an atom. Okay. Atom plus energy. Here in examples, we will not use the mass of electron. Why? They are so low. Yes, the mass of the electrons are very small compared to protons, okay? And it approximately doesn't change nothing. M0, okay. Mass of protons plus mass of neutrons. Yeah. We can have 2 protons, 2 neutrons, 4 protons, 3 neutrons, okay? And we need the number of protons and neutrons. What is that? Number of protons. Number of protons multiplied by Neutrons. ME. Mass Okay? of protons. This total mass of protons plus N, what does it mean? N? Neutron. Number of neutrons multiplied by M. this is total number of mass of neutrons. They combine and they give us the total mass of separated gluons. Okay. A is Z. atomic mass. Mass of combined atom. Мына бізде жаңағы протондар мен нейтрондар жеке-жеке тұрады ғой. Осылар массаларын жеке-жеке қосқанда алынатын масса M0 деген. Ол қалай есептесе болады, сіз деген. Қара, бізде беріледі, мысалы хелиум, иә? Гелийда 2 протон, 2 нейтрон бар. Иә. Ол таблицада беріледі. Значит, Z пен N деп беріледі. Екі берілі мүмкін жаңағы А, тең, Z төсең деп айттық қой. Z деген ол протон. N деген нейтрон. Бұл, бұлар қиын емес. Мынау алдыңғы сабақта өттік қанша тең екенін. Иә, констант бұл. Қайсы? Иә, жеке-жеке тұрады ғой. Жеке-жеке тұрған атомдардың, протон, нейтрондардың массасын бірге қосасың, сол кезде M0 шығады. Ал мынау А деген бірге тұрған, нуклондар бірге-біріне жабысып тұрады ғой. Бірге тұрғандағы массасы. Жаңағы видеода айтылғандай, екеуінің массасы бөлек болады. Потому что мынаға энергия бергенде ғана жаққа шашырайды. Так, мына масса бізде таблицаларда беріледі. Әр таблицада, мысалы, әр атомдікі гидрожен атом болсын, deuterium атом болсын, капер атом болсын беріледі. Так, и соған байланысты mass defect. Это M is mass defect, okay? MO-дан армасында M0 minus A. plus N multiplied by M R. N бар. Okay, this is formula of M, mass defect. Осыдан шыққан соң жоғары пайда болған масса. Пайда болған масса. Көбейген масса, егер ажыратылған болса, ажыратылса массасы көбейді ғой, иә? Вот сол қаншаға көбейді. Иә, сол. Так, формула будет жазылыр. Тосын мысал шығарамыз. Берді M деген mass defect. Масса өзгерді ғой жаңағы. Бірге тұрғаннан
жеке тұрған. Сол айырмашылығы. We can call also mass defect as lost mass. What does mean lost mass? If these particles will be combined, what does happen? Separate. This separate Mass of the particles. atom. Mass is less. If we combine these particles, the mass of total mass will be decreased. Okay, and we have lost mass. Okay, let's solve an example. We have deuterium atom. No, deuterium. This is deuterium atom consists of one proton and one neutron. Okay, let us calculate the mass defect. Actually, it's shown in the picture. What does it say? Так, one proton. He also gives what? Mass of? Okay. Combined mass of the separate particles is, as shown in the book, 2.01. This amount is, but as shown in the chemical table, the mass of combined atom of deuterium is 2.014 U. Okay, and mass defect will be equal to subtraction of this one. This one minus this one. So we'll have what? 0.00. Okay. Did you understand this example? Yes. Okay. This number, mass of combined atom, okay, will be given. Yeah, беріледі ол. Негізі химический таблицаға бар ғой, иә? Менделей таблицасы. Сода беріледі. Беріледі ол тейбл дейді екен ол. Осы беріледі бізде. Иә, атомда бөлек. Водород бөлек, гелий да бөлек, алтын да бөлек, силвер да бөлек. Так, на 0.14 деген доказ жазып, кітапта тұр, осы дәптерге сызып алсаңдар. Кітаптағы экзампл жазылсыңдар. Қысқасы қандай? 2.06 тұр ма? Қайсысы? Мынау, иә, жеке-жеке аналар тұр ғой, частицалар атомның, осылардың қосындысы, иә, жеке-жеке тұрғандағы. Ал мынау бірге тұрғандағы deuterium несі? Вот сол. Егер аймас бізде мәсті. Потому что масса жоғалтады. Егер масса қосылады. Егер ядро бірге тұрса да, жаңағы что нейтрондар. И жаңағы ажырап кететін болса, ажырап кеткендегі жаңағы частицалардың барлық массасы қосылса көбірек болады алдындағыдан. Қосылып кетсе азаяды. Вот сол разница бізде мәсті дефект. Ал ja, мына жерде кітапта беріліп тұр. Иә? Бұлай мен берген есептерге қоспаймыз. Иә, мынау мысал ғой. Кітапта тұр фигур 2 деп жазылған. Дельта бар ғой, соның measure of unit U деген, иә. Килограммен қиындатып алмас үшін біз ойналатын үшін U дегенді алдық.